higher secondary school, and he used to talk on various new topics, innovative topics. And such a new topic which we are going to listen is neuroscience in education. So neuroscience plays an important role in education. Now let us listen from Modi Mohammed Shafeeq sir. Yes, sir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. All praise to the Almighty Allah for making us gather over here to share our valuable insights. Let me begin the session now. Is my screen visible to everyone, sir? Yes, sir. Yes. Okay. The topic what I'm going to discuss today is regarding neuroscience in education. In this topic, I'm going to cover 5 key points. The first one will be introduction to neuroscience. I'm going to explain you what does neuroscience refers to. Neuro is directly connected to our brain, because if you want to learn something, if you want to gather any information, our brain, human brain only plays a very important role. Like how in a computer or a laptop or any kind of devices, we have processor, we have CPU. So it will gather all the information, it will help to process all these informations. The same way, for a human body, brain is very, very essential. Not only to gather information, and our human brain can also help us to make all our body functions. Like for example, I'm speaking now and you are able to listen. So how it is happening? It is happening because our brain processes all this information, and within a fraction of nanoseconds, it is sending all this information to our different parts of the body. And because of that only, all our body parts used to function. And second one, I'm going to discuss about basics of the brain and the learning. I'll show you different brain parts and what all those parts of the brain does for the learning. And third one is neuroscience principles in education. So how we are applying neuroscience in education, and its applications also I'm going to discuss with various examples. And I'll conclude with the future of neuroscience in education. So these are the 5 main topics which I am going to cover today. Am I clearly audible to everyone, sir? Yes, Is yes, my yes. voice clear? Yes, yes. Clearly. Okay, sir. So let me begin with this introduction to neuroscience. So neuroscience is nothing but it is the application of insights and research findings from neuroscience to enhance teaching methods, curriculum design, and learning strategies. Okay, so neuroscience is nothing but there are various researchers. It includes doctors, it includes psychologists, it includes educators. What these 3 people do is they get the data, various data of children, and they analyze their brain information, how their brain works, their IQ level, and everything. And based on that, what they will do is they sit together and they design the curriculum which is required for a particular age limit of a child. Like when you take any textbook, okay, whether it is LKG textbook or whether it is 6th standard textbook. So the way they design those textbooks, it will exactly fit to that particular child. They may not put more information in such a way that a child may unable to bear that particular information at a particular age. Like for example, if you take LKG, in mathematics, they may teach only basics of arithmetics and multiplication, and that to up to certain level only. And even alphabets, if you take, they will teach alphabets in very interactive way using flashcards, using colorful designs and everything. They may not give more information in LKG itself. So why they have framed the curriculum in a limited way? Uh, I think somebody's audio. Yeah, okay. So why they are designing in such a way means because they have made an analysis using the neuroscience,
And based on that, they design the curriculum and learning strategies that is fit for a particular child at that particular age. Okay. So, what advantages it gives us? It involves understanding of how the brain works during learning and memory formation, attention, and emotional processing. So, all these areas they cover so that when we teach something, a student can able to learn in much effective way as possible. Okay. So that is why neuroscience is very, very important. ஏதாவது நம்ம டீச் பண்ணும்போது ஒரு சைல்டு வந்து 100% அது புரியணும். மேக்ஸிமம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரிதல் வரணும். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் தே ஷுட் அப்ளை இன் their டெய்லி லைஃப். ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் லேர்ன் அபவுட் ஹவு த பிரெயின் லேர்ன்ஸ். ஓகே, நம்ம பிரெயின் வந்து எப்படி வந்து ஒரு விஷயத்தில் லேர்ன் பண்ணுது. ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ வேஸ் வித் விச் அவர் பிரெயின் லேர்ன்ஸ். நம்பர் ஒன் இஸ் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் டீச்சிங். Evidence means what? You have to present something. Okay, so evidence-based teaching helps us to recall and spaced repetition and emotion-driven learning. Okay, like for example, I'm telling you, LKG or a child வந்து உட்காரும்போது, if you bring an apple in front of him and if you tell him this is what apple is, okay, ஒரு 2 times 3 times active recall பண்ண உடனே whenever a child sees, okay, even a picture of that apple, he will identify, okay, this is how apple looks like. Okay. So what actually happens is you are providing an evidence while doing teaching and repetitively நீங்க வந்து ஸ்பேஸ்டு ரெப்பிட்டேஷன் தான். ரொம்ப நேரம் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அதே விஷயம் வந்து நம்ம சொல்றது இல்லை. For 5 to 10 minutes, you are giving space to that particular child to explain about that particular thing. அவ்வளவுதான். Okay. So once we infuse that, a child will remember this particular thing forever. This is what is the evidence-based teaching refers to. And the second one is personalized learning. Okay. So personalized learning means, so அந்த particular thing வந்து நம்ம teach பண்ணதுக்கு என்னென்ன methods வந்து நம்ம follow பண்ணலாம். So this is what is called personalized learning. So there are various ways with which you can teach the same thing. Okay. One is you can just draw the picture of the apple in the whiteboard or a blackboard, and you can just color it and tell the child that this is how apple looks like. This is one method. Second method is you can simply bring the apple and you can show them. And nowadays, the third method is we have smart code facilities. You can play the video of apple, different color apples will come, and you can explain them. This is how apple looks like. Okay, so there are various methods of teaching is there, but which method of teaching will be suitable for that particular child to understand about what apple is and how it looks like, what are all its functions? Okay, that depends on a teacher. So if you understand neuroscience of a particular child, you can able to apply different teaching strategies in order to make sure that the particular child learns very effectively. Okay. And the third one is there is a concept called neuroplasticity. Our human brain, Alhamdulillah, Allah has made neurons. Okay, millions of neurons are available in our brain, and this particular neuron, it flows every nanosecond. It just never stops. Only the death can stop this function of neuron. But that too, even after a human dies, the neurons will work for a particular amount of time. Maybe for 3 to 4 hours, it remains active. Okay. I'm not sure whether it is active for 3 to 4 hours. Maybe it remains active for even few days as well. So what does the neuron do is it processes information as quickly as possible. Okay, like I'm able to lift my hand means that is also because the neurons is sending information from our brain to the spinal cord and to that particular nerves which is present in my hand. And that is why I'm able to lift my hand. If I'm able to see means it is because the neurons which is connected to my eye to the brain, it is working properly, alhamdulillah. That is why I'm able to see and process the information quickly. Okay, so this is the basic principles of neurons. And the more active the neuron works in our brain, the more quickly we can able to gather the information and it will remain in our memory for a very long time. Okay, so there are various methods with which you can improvise the learning by increasing the effectiveness of how the neuron works.
So all these things I'm going to discuss today. So the next one, why this particular neuroscience matters. So five things, five key points I'm going to discuss now. So the first one is bridging research and practice. See, every time a generation comes out, okay, the behavior, the memory capacity, the way they understand, it differs. So the way, Alhamdulillah, Allah has made uh, human beings are evolving every generation by generation. Okay. So simple example I'll tell you. So 20 years back, we were not even aware of how a smartphone looks like. We were not even aware of internet. We were not even aware of accessible to the computers or laptops. Okay. So for us, in that particular generation, okay, what was the advancement in technology? In that particular technology, we were good. Why? Because our brain used to adapt to only those things which comes in front of us. But nowadays, the Gen Alpha kids and all, even whether it is a 1 year old child or 2 year old child, he can able to access the smartphone easily. Okay, do you all agree with that? Why? Because a child, knowingly or unknowingly, we hand over the smartphone to them. Okay, in order to make them calm, we hand over the smartphone to them. We ask them to see the various animation videos via YouTube or something. So one or two times when he sees, automatically he can able to access on his own. Okay, so based on that only, we have to upgrade our curriculum as well. We have to upgrade our knowledge as well. Okay, so when you understand neuroscience, what the researchers, what the educators do is they update the syllabus. Okay, they update the classroom techniques so that that particular technique should fit for this particular generation of his child so that he can able to learn in a very easier way, in a very effective way. And second one is overcoming challenges. There are various special kids who will have this deficiency, ADHD and dyslexia or any kind of learning difficulties. For them, how we have to frame the curriculum, how we have to change the learning strategies. Okay. For that purpose also neuroscience matters. Third one, to maximize the potential so that a student can able to understand the concept in a very easier way and in a very friendly way. And fourth one, innovation in education. So what are all the new methods or new technologies we can adapt inside our classroom so that this particular Gen Alpha or Gen Beta kids can able to learn in a quick way? And fifth one is emotional well-being. This is also very important because when you give any knowledge, when a learning is happening, we should also make sure whether a child is learning in a happier way or whether he is bored inside your class. Because we cannot adapt the same thing what we were adapting 20 years ago or 30 years ago. Okay, so all these things to make to make our classrooms more effective, to make our curriculum more friendly to the students, this neuroscience we need to understand. This neuroscience we need to do the research. And now let's move on to our next topic, that is basics of the brain and learning. There are four main areas of our brain where the learning happens. The first part of the brain is, as you can see in the picture, this is the prefrontal cortex region. It is in this particular area, the frontal area of our brain. So what this prefrontal cortex area of the brain does is, it is only responsible for decision making, problem solving skills, planning and focus. Okay. That is why Alhamdulillah, Allah has made mandatory the sujood in namaz, right? When you do sajda in namaz, you have to do sajda in for at least a prolonged time, at least for 20 to 30 seconds you have to do. Okay, one sajda. Why means when our brain touches to the ground, this prefrontal cortex becomes active. Here, a lot of enzymes will be there. It becomes active. And Alhamdulillah, our memory becomes very sharp. Our problem solving skills will become very sharp. Our planning and focus will become very sharp. And this particular area only helps us to regulate attention and also various functions which is necessary for learning. Okay. And the second part of our brain is hippocampus.
So it is actually in the middle part of the brain, interior part of the brain, hippocampus, as you can see here. So it is for memory formation and retrieval. So what are all the information a child learns or a human being learns, okay, it will be stored in the hippocampus region. And if you want to recall, that hippocampus only will help us to recall whatever the short-term memories or long-term memories which we have learned, which we have gained via knowledge. Okay. And the third main region is amygdala. It is next to the hippocampus part of the brain. So this amygdala, it processes emotions and links them to learning experiences. I'll give an example. Okay. When a child, um, when he is 1 year old or 2 year old, okay, he may not be equipped with a lot of emotions. The only emotions which a child knowingly or unknowingly equips is crying. Okay, they may cry if they have stomach pain or if they have any kind of trouble, they can only communicate by crying. Okay, that is the basics of how a child learns emotions. Secondly, if a child sees a flame somewhere, okay, and if a child go and by mistake if it touches the flame, okay, it will burn his finger. Okay, so once he experiences that particular emotion, wherever he sees the flame, he will not go near to it. Why means this amygdala part, what it does is it retains that particular memory in that particular region and it processes that emotion. A child will understand, okay, when this flame is harmful for us, okay, whenever we touch, it causes pain, it causes burns. So the very next time, even if he sees in a video also, a child will never dare to go near to it. Okay, so this is how it works because it will store in our memory forever. Okay, and not only this is happening to a child, this happens to the adults also. Okay, whenever we see something, whenever we get fear of something, we will remember it forever. This is not only linked to fear, this is linked to all kinds of emotions. When we feel happy, why we feel happy, okay, that particular thing will be stored in amygdala part. So whenever we see that particular situation again, we become happy. Or whenever we see a particular situation, we become sad. So all these emotions, information, and this learning experience will get stored in the amygdala part of the region. And the fourth part is the cerebellum part, which is in the hind part of the brain. It involves motor learning and coordination. So I am able to speak now, I am able to listen now, I am able to see now, I am able to lift my hand, I am able to walk. All these informations are stored in the cerebellum part of the brain. Okay. And not only that, other things like when you learn something new skills like learning a bike, learning a car, learn to swim, all this information, it chunks of information gets stored in the cerebellum part of the brain. And fifth one, we need to understand about what is neuroplasticity. So these four major parts of the brain, okay, it helps us to store various information as well as various situations. So how it stores about its study only is being done with the help of neuroplasticity, and this will happen when you do continuous practice and when you repeat it over a period of time. Like one example I'll give you. It will come in next slide. I'll give you the example relevant to neuroplasticity. And the last one is neurotransmitters. So I told you, right, Alhamdulillah, Allah has made neurons which flows every nanosecond to all parts of our body. So it happens because of these three main enzymes. One is dopamine, another one is acetylcholine, and the third one is GABA, that is gamma aminobutyric acid. Okay. So what dopamine does is it helps us to become motivate as well as it helps us to keep happy. Okay. Whenever we feel happy, whenever we feel exciting, okay, it happens because the dopamine is released. And I told you, right, whenever we do sujood in namaz, okay, the dopamine remains active. And that is why we feel energetic, we feel refreshing, we feel very active. Okay. And the second one is acetylcholine. This acetylcholine helps us to remain focused. And the third one, GABA, it helps us to regulate stress and promote calmness. And it will improve our
concentration. So these three particular chemicals, if it remains very active in our brain, our life will become very smooth. We can able to learn every information with utmost concentration and also in a very happier situation. Now let's move on to the next topic, that is neuroscience principles in education. So how this neuroscience helps in education. So before that, we need to understand what is the difference between learning and memory. So I have categorized it into five different aspects. The first one is the definition of learning. Learning is nothing but it is about processing new things, new skills, either through textbook or any kind of information or through study or teaching. So memory means whatever you are learning, if it stores, okay, in our human brain, that becomes memory. Okay, so the ability to store, retain, and recall, that is what is memory. Now, this memory will not be same for everyone. Remember that. Okay, that is why neuroscience is important. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்த பையன் மக்கு இவனுக்கு மண்டையில ஏறுது இல்லை அப்படியெல்லாம் கிடையாது. He can also able to store, retain information, but in his own style. Okay, that is very important. We need to understand the purpose. So purpose is when the learning happens, it helps us to gain new information and new skills. Okay, and whatever the new skills we are learning, it also gets stored in our memory. And how it processes when you do continuous learning. That is very important. இப்போ one example I'll give you. இப்போ நாம bike ஓட்டுறோம். Okay, so if suppose I don't know how to learn bike means, I cannot take the bike. I cannot just sit in the bike along with a person who knows to ride the bike for a longer period of time, like 90 minutes or 100 minutes continuous உட்கார்ந்து அவங்க கூட போனா I am not able to learn that, but how to ride the bike in a easier way or quicker way. But instead, what I have to do is I have to get the bike. If even if I drive for 5 minutes or 10 minutes, okay. So every day 5 minutes, 10 minutes up to some period of time, like 1 week or 2 weeks. If I continuously do this in practice, then only our brain will process information very quickly, and I may not be able to forget how to ride the bike forever. This is what is happening, right? When you go to a driving school, the same goes for any kind of skills you learn. Okay, swimming கத்துக்கணும்னா கூட நான் daily போய் at least 5 to 10 minutes if I learn basic skills of swimming, then it will retain in my memory forever. Okay, and I will never forget how to swim. Okay, this is how the neuro mechanism works. So learning is purely dependent on neuroplasticity. Neuroplasticity அப்படின்னா என்னன்னா ஒவ்வொரு புதுசா நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது நியூ நியூரல் கனெக்ஷன்ஸ் will process in the brain, that will get stored in the hippocampus part of the brain. And once அங்கே போய் உட்காந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான். Okay, you will never forget it. How I can able to remember my father's name, my mother's name, my relative's name, my school's name, my friend's name means it is because it is completely stored in the hippocampus part of the brain. அங்க ஏதாவது டேமேஜ் ஆனாதான் I am able to forget everything. Okay, so till then, if Allah decides not to make us forget everything, it will remain stored in the hippocampus till we die. Okay, this is how the neural mechanism works. And duration, learning can happen throughout life. சாகிற வரைக்கும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். பட் மெமரிங்கிறது அப்படி கிடையாது. மெமரி ஒன்லி இட் கேன் பி ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் லாங் டேர்ம். இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் அப்படின்னா என்னன்னா, எனக்கு பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் நான் என்னுடைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் லேர்னிங் சம் கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் which I am focusing only for examination point of view means up to examination point of view I will remember that concept. After that, I'll definitely forget. It will get erased in the hippocampus. Or maybe it may be available, but if I have to again refer it, I have to again take the textbook, I have to again refer that particular topic. Then only all that particular information which I have processed during that learning, it will again recollect. Okay, that is short-term memory. Long-term அப்படின்னா என்னன்னா, there are certain informations which I will never forget, like skills. Okay, driving skills இருக்கட்டும், இல்லை வேற ஏதாவது different type of skills which you are learning out of 100% interest, that only will get stored in our brain forever. இப்போ இதுக்கெல்லாம் நாம என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் பண்ணணும். There are two ways of learning, that is crammed learning and spaced learning. Crammed learning அப்படின்னா என்னன்னா, multiple information at a short period of time learn பண்றது தான் crammed learning.
இந்த பிக்சர்லேயே நீங்க பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் எ சைல்ட் வாண்ட்ஸ் டு லேர்ன் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் பிரியாணி மீன்ஸ், அந்த பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஒரு 20 மினிட்ஸ்லேயோ 30 மினிட்ஸ்லேயோ சொல்லி கொடுத்தா, ரிப்பீட்டடாக சொல்லி கொடுத்தா, 1 டே 2 டே 3 டே ஆர் அப் டு 4 to 5 days அதே சொல்லி கொடுத்தா நீங்கள், டெஃபினெட்லி த சைல்டு வில் பி ஏபிள் டு லேர்ன் வெரி எஃபெக்டிவ்லி ஹவு டு ப்ரிப்பேர் பிரியாணி. ஆனால் அதே சமயத்தில் பிரியாணியும் எப்படி செய்யணும், ஐஸ்கிரீமும் எப்படி செய்யணும், ஜூஸும் எப்படி செய்யணும், 3 விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்தா ஏதாவது ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக he will forget or he may not be able to process complete information. மூணு வந்து சொதப்பல் ஆகிடும். மூணு அவனாலே வந்து 100% லேர்ன் பண்ண முடியாது, அதே மாதிரி அதை அடாப்ட் பண்ண முடியாது. பட் ஸ்பேஸ்டு லேர்னிங் அப்படி கிடையாது. ஸ்பேஸ் லேர்னிங்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சிக்கன் பீஸ் மட்டும் வச்சுருக்காங்க. அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு 40 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயோ இல்லை 20 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயோ நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதுக்கு மேலே எதுவும் சொல்லக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி சைல்டு வில் ரிமெம்பர் தட் பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எவர். ஸோ அதுக்கு சயின்டிஸ்ட் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு லேர்னிங் அண்ட் ஃபர்கெட்டிங் கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் யூ டூ கிராம்டு லேர்னிங், இஃப் யூ டூ டிபிக்கல் லேர்னிங், ஓகே, லேர்னிங் கர்வ் மட்டும் தான் அதிகம் ஆகும். ஓகே, 80% ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் யூ வில் கிவ் டு எ சைல்ட். பட் 100% வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கொடுத்தா கூட 80% ஹி வில் லூஸ். ஓகே, 20% இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து ரிமெம்பர் பண்ண முடியும். இப்போ கிளாஸ் ரூம்குள்ளே போறீங்க, ஒரு டீச்சர் போகிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு லெசன் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 10th ஸ்டாண்டர்டில். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா, நியூட்டன் செகண்ட் லான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்கள் லெசன் பிளான் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கவர்மெண்ட்டே சொல்லியிருப்பாங்க, இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 40 மினிட்ஸ்ல நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா பற்றி மட்டும் சொல்லுங்க, அதை பற்றி ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. எதனாலே அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு கிவ் ஸ்பேஸ்டு லேர்னிங். அந்த ஒரு சின்ன டாபிக் மட்டும் தான் அன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவ்வளோ லேர்னிங் மட்டும் தான் ஒரு சைல்டாலே பேர் பண்ண முடியும். அதனால தான் அப்படி ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் வை தே வுட் ஹேவ் ஃப்ரேம்ட் இன் சச் a way. Okay, we cannot go and teach them all the three laws within 40 minutes. ஓகே, நாம நினைக்கலாம் ரஷ்அப் பண்ணி சிலபஸ் ஃபினிஷ் பண்ணாதானே நம்மளால வந்து நெக்ஸ்ட் போக முடியும். பட் அப்படி ஆகாது. அப்படி பண்ணீங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன். ஓகே, லேர்னிங் வில் ஹேப்பன், 100% லேர்னிங் யூ வில் கிவ், பட் 80% they will forget. பட் இஃப் யூ டூ ஸ்பேஸ்டு லேர்னிங், லுக் அட் திஸ் கர்வ். இப்போ நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா மட்டும் ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல டெஃபினேஷன் மட்டும் சொல்லிட்டு, அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் நீங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா 80% லேர்ன் பண்ணால் கூட 80% they will remember. Okay, they will never forget. Okay, that is why spaced learning is very very important. Okay, so spaced learning கொடுத்தா என்னென்ன ஆகும் அப்படின்னா, லாங் டேர்ம் ரிட்டென்ஷன் ஆகும். லாங் டேர்ம் he will able to remember, okay, whatever he has learned, and deeper learning will happen. ஓகே, ஒவ்வொரு கான்செப்டும் வந்து டீப்பாக லேர்ன் பண்ண முடியும். அண்ட் நாலேஜ் கேப்ஸ் என்ன நடக்குது அது கூட நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இங்கே ஒரே ஒரு டாபிக் டீச் பண்ணால் கூட உங்களாலே வந்து எல்லா பசங்களுக்கும் அது புரிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களாலே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். சப்போஸ் புரியலனா கூட வாட் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஐ கேன் அப்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களாலே டைம் கொடுக்க முடியும். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அட்டென்ஷன் அண்ட் ஃபோக்கஸ். ஸோ காக்னிட்டிவ் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ அவங்களாலே புரிதல் பண்ண முடியுது அது வந்து நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். தென் இன்க்ரீஸ்ட் எரர்ஸ். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ எரர்ஸ் அவங்க பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன எரர்ஸ் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். தென் ஸ்லோவர் டாஸ்க் கம்ப்ளீஷன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் மல்டி டாஸ்க் ஒரு டாஸ்கே செய்யுங்க ஒரு கிளாஸ்ல. ஓகே, ஸோ தட் தே கேன் ஏபிள் டு retain that particular information for a longer period of time. அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா, you have to break that task into small chunks. Okay, by implementing different activities. And then interactive learning is very very important. You have to discuss with them, you have to play games, you have to make sure that they should remain active with you. Okay, and then minimize distraction. You have to create the classroom in such a way that the minimal distraction should happen. இப்போ லேர்னிங் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் பையன் லேர்ன் பண்ணுறான். தென் ஸ்லீப் இஸ் ஆல்சோ வெரி எசென்ஷியல். ஸ்லீப்பிங் ஹவர்ஸ் வந்து 6 to 8 hours இருக்கணும் ஒரு சைல்டுக்கு. 6 to 8 hours கம்மியாக அவங்க வந்து தூங்குறாங்க அப்படின்னா தென் டெஃபினெட்லி வாட் வில் நாட் ஹேப்பன் இஸ் திஸ் ஹிப்போகேம்பஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் இட் வில் நாட் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. லாங் டேர்ம் ரிட்டென்ஷன் ஆகாது, ஷார்ட் டேர்ம் ரிட்டென்ஷன் தான் ஆகும்.
Okay, so make sure your child, your student goes to sleep early. Okay, and ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து கம்மி பண்ணணும். மொபைல்லே இப்போ நிறைய பசங்க அடிக்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ தூங்கும் போது கூட மொபைல்ல அடிக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும்னா ப்ளூ லைட் ஒயிட் லைட்லாம் ஐ போச்சு அப்படின்னா ஸோ இட் வில் ஹிண்டர் த இன்ஃபர்மேஷன் which is processed by the neurons of the brain. Okay, and relaxation techniques சொல்லிக் கொடுங்க பசங்களுக்கு. Okay, through various mindfulness activities or yoga before sleep. Okay, and fourth one is emotions in learning. This is also very very important. Okay, we need to understand whether a child is learning in a calm and conducive environment. ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷரைஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்ல எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க. ஸ்ட்ரெஸ் பயப்படுத்துகிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக லேர்ன் பண்ண முடியுமோ அந்த சைல்டால அந்த மாதிரி நீங்கள் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், வேரியஸ் டீம் ஒர்க்ஸ், வேரியஸ் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க. ஓகே, I'll take just 5 minutes more. The last topic, which is applications of neuroscience in teaching. So applications அப்படின்னா என்னன்னா where and all we can apply in teaching field. So this particular neuroscience will help us to do active learning. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த நியூரோ சயின்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் மல்டி சென்சரி ஸ்கில்ஸ் யூ கேன் யூஸ் வைல் ஃப்ரேமிங், லைக் யூ விஷுவல் ஸ்கில்ஸ், ஆடிட்டரி ஸ்கில்ஸ், கைனஸ்தட்டிக்னா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணி. ஓகே, அண்ட் தென் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். ஸோ மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இஸ் ஆல்சோ, ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, லேர்னிங் மட்டும் ஃபீட் பண்ணக்கூடாது. You must also make sure that a child learns in a very conducive way. Okay, emotional growth should happen, and growth mindset also should be very very important. A child, when they learn, they should continue learning. They should feel happy to come to school. They should feel happy to learn new things. Okay, அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி எப்படிலாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா குரூப் பேஸ் பண்ணி, குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டென்ட் வந்து சைல்டுக்கு எப்படி ஈஸியாக புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெசன் பிளானிங்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போய் டீச் பண்ணலாம். தென் த்ரூ வேரியஸ் அசஸ்மெண்ட் யூ கேன் செக் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எவ்ரி சைல்டு, வெதர் that particular child has understood the concept completely or not. அப்படி புரியலைன்னா again you have to go back to the tailoring of contents. Okay, and then choice. ஸோ ஈவன் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே நம்ம இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஆகிறது இல்லை. பட் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் வாட் தே டூ இஸ் தே கிவ் சாய்ஸ் டு த சில்ட்ரன். ஓகே, எந்த சப்ஜெக்ட் உனக்கு பிடிக்குமோ அது மட்டும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு, அப்போ தானே வந்து இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் எ சைல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். And then scaffolding and gradual release. So what we need to do is we need to first show a model, show the task, and then you should also allow them to do that particular thing. Okay, you have to just become a guide. இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொபாட்டிக்ஸோடைய பேசிக்ஸ் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, தென் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் டு தட் பர்டிகுலர் சைல்ட். யூ ஷுட் கிவ் சப்போர்ட் டு தட் பர்டிகுலர் சைல்ட். அவன் எரர் கூட பண்ணட்டும், நோ ப்ராப்ளம். Okay, you just have to observe them and then you have to guide them. Then only the learning will happen effectively. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோடிங் சொல்லி தரீங்க நீங்கள், பைத்தனுடைய கோடிங். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர்லேயே உட்கார வச்சுட்டு அவனுக்கு வந்து சொல்லி கொடுங்க என்னென்ன கோடிங் எப்படி இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. தென் நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஷுட் நாட் அகெயின் ரிப்பீட் இட். யூ ஹேவ் டு மேக் த சைல்ட் டு டூ. ஓகே, இண்டிபெண்ட்லி ஆர் த்ரூ குரூப், வாட் எவர் இஸ் ஃபீசிபிள் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் சைல்ட் சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் அவன் எரர் பண்ணா தென் யூ ஹேவ் டு கிவ் டைம்லி ஃபீட்பேக். ஸோ ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபீட்பேக்கும் அப்பப்போ கொடுக்கவே கூடாது. ஓகே, வென்எவர் ஹி அப்ரோச்சஸ் யூ ஆர் வென்எவர் ஹி டஸ் சம் மைன்யூட் எரர்ஸ் ஆர் whenever he requires any attention, then only you have to give feedback. And feedback கொடுக்கும்போது கூட திட்டக்கூடாது. You have to give positive reinforcement. Okay, then only the child will motivate and he will try to grow. He will try to learn more. Okay, and the last one is technology and neuroscience. How we have to apply in classrooms. The first one is fMRI and EEG அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்கு. இப்போ ஒரு சைல்டுக்கு வந்து மெமரி ரிட்டென்ஷன் கெப்பாசிட்டி இஸ் வெரி லோ, மீன்ஸ் வாட் ஏ சைல்ட் கேன் டூ இஸ் he can approach a doctor, he can take up his MRI, fMRI, and as well as EEG. This is a kind of similar to that of ECG. Okay, எலக்ட்ரோ என்சிஃபெலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டாக்டர் நியூரான்ஸோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பிரெயினில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசஸ் பண்ணுவாங்க. பிரெயினோடைய ஆக்டிவிட்டி அசஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அது பேஸ் பண்ணி அவங்க சொல்லிடுவாங்க இந்த பையனுக்கு இவ்வளோ தான் ஐக்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் அவனுடைய லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு டிவைஸ் த கரிக்குலம் இன் சச் எ வே
that a child can be able to understand the concepts in an easier way. And real-time feedback through various engagement activities and as well as rewards கொடுக்கணும் through gamification. And what are all the technology tools you can adapt inside your classrooms? Means nowadays we have various platforms available, audiovisual platforms available, VR glasses available. ஏன்னா நிறைய விஷயம் வந்து இப்போ ஹியூமன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி பத்தி எல்லாம் படிக்கணும்னா நாம வந்து ப்ராக்டிக்கலா சொல்ல முடியாது. Okay, we have only models in those days. Now it is available in virtual reality as well. 3D experience பண்ணலாம், different parts வந்து access பண்ணலாம். Okay, that will help us to strengthen their memory forever. And cognitive load கூட நிறைய கொடுக்க கூடாது. You should give it in, as I told you already, you should give it in small chunks. And based on that, you have to collect the data of the student so that you can again frame your lesson plan based on the need of the student. So what are the future of neuroscience in education? These are the 6 points I would like to sum up. That is personalized learning பண்ணணும். Okay, because not every child will learn in the same way. அந்தந்த சைல்டுக்கு நீங்கள் ஒரு பர்சனலைஸ் லேர்னிங் கிரியேட் பண்ணணும். தென் பிரெயின் ரியல் டைம் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி கூட மானிட்டர் பண்ணணும். தென் நியூரோ ஃபீட்பேக் பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஹேவ் டு கலெக்ட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் சைல்ட். அண்ட் ஆப்டிமைஸ் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ தட் every child can able to learn in an effective way. And social emotional learning is also very important. Learning மட்டும் கொடுக்க கூடாது, பையன் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக உட்காரணும். Okay, they should feel happy to come to classroom and to learn from you. And then AI integration, if it is very important to understand about the brain patterns, that also you can integrate. And teachers also should understand about neuroscience so that they can able to give child a very effective teaching and learning. So this is what is about neuroscience. Any doubts regarding today's session? You can feel free to ask. Very good session, sir. Very complex thing you have made simpler. Jazakallah, sir. Yeah, neuroscience. The word neuro makes one nervous always, but you have made the things simpler for the teachers to understand. Actually, due The to importance lack of of time, I getting have skipped a few topics, sir. Okay, no problem. But the things have come up clearly to the teachers that neuroscience is very important in education. And சார் சொல்றாரு நியூரோ சயின்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதான் யூ வில் பி ஏபிள் டு பிரீச் தி கேப் பிட்வீன் ரிசர்ச் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ Yes. சம்திங் யூ வில் பி ஹேவிங் might have done research and you and some will be having practice, but that should be bridged using this neuroscience. And sir told overcoming these challenges is very important, providing solutions for learning difficulties like dyslexia. So if one or two child is there in our class with dyslexia, then we can identify it if we know something about neuroscience. So sir is also telling that maximizing potential. So it enhances the students' success by aligning teaching with the brain-friendly method. So if we know something about neuroscience, then many things we can adopt innovatively in our classrooms. So that is there. And sir is telling innovation in education also needs knowledge about neuroscience and emotional well-being itself, because we are restless, the children are restless, and the emotion factor is always at the highest level. So in these things, the knowledge of neuroscience is very important. So Shafeeq sir has given a very best talk on this topic, and we will like to listen more from him in future also. Thank you very Sure. much, Shafeeq Modi sir. With this program comes to an end. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.